Si që fillon të njihesh më thellë me veten, më njëherë do të fillosh të përdorish diturinë pa fund dhe mençurinë që është e disponueshme për ty. Dua t'ju provokoj që në fillim shikues të Carpe Diemit. Dhe për një gjë jam i sigurt se sonte do të ketë shumë pyetje dhe se do të bëni një bisedë të shkurtër me veten. Për t'ju ndihmuar doja t'ju thosha se nuk jeni vetëm. Edhe unë bashkë me ju pyes veten dhe me mirë ja vet shumë prej nesh pyesin veten dhe do ta pyesin veten çdo ditë se kush jemi dhe pse jemi. Në pamje të parë duket e lehtë dhe e thjeshtë, saqë është një të njëjtën kohë e thellë dhe e paqartë. Mos fluturoni shumë me mendjen, loja ditë të jetë e rrezikshme. Mirëmbrëma nga Hotel Hilton në Londër. Surprizë, por nuk isha për vizitë aty për t'ju zbuluar vizlimin dhe mjedisin luksoz, por t'ju njoh dhe më një njeri shumë të njohur, me një prej historive dhe profesioneve më interesante. Mësues elitar, drejtues, shërues shpirtëror, autor. Surpriza e dytë apo jo? Jeton Toni Selimi nga Gostivari në një ambient të përkryer, në sallën e mbushur plot me njerëz të mrekullueshëm nga vende dhe profesione të ndryshme, kishte promovimin e librit të tij të parë, Rruga drejt mençurisë. Si të jetoni në jetë të ekuilibruar dhe shëndetshëm dhe të qetë. Libër për të cilin jam i sigurt se do të ketë sukses dhe do të arrijë në duart e njerëzve nga të gjitha anët e botës. Mos t'ju zbuloj me njëherë gjithçka. Dua t'ju përmend se ky libër është ndërmjet atyre librave që me të vërtetë do t'ju ngren dhe do t'ju ndihmoj të njihni veten dhe si të arrini potencialet tuaja. Ndoshta jam i emocionuar, kjo ndoshta se për momentin e lexoj atë dhe ajo eufori akoma më mban. Toni e ndan historinë e jetës së tij dhe mençurinë e tij që e ka arritur nga njerëz të ndryshëm dhe përvoja të ndryshme shpirtërore. Do t'ju habis që një ish IT inxhinier i mirë, matematikan dhe fizikan do t'ju flasë për diturinë e shpirtin dhe nëse akoma do t'ju shtoj asaj se në Londër shkoi në moshën 20 vjeçare vetëm dhe flinte në rrugë, tashmë kemi një histori filmi për Hollywood. Kohët e vështira nxjerrin lider të guximshëm dhe koha, situatat, problemet e tilla, mësimet që i mësonte çdo ditë. Dhimbja prej tij krijoi një mësues, pra lider që sot ndihmon shumë personave të njohur nga fusha e biznesit, politikës, showbizit, si të t'i kalon problemet e tyre të momentit. A i zhvilloi një metodë të tij, TGS, që është një ndërthyrje e filozofisë së lindjes dhe teorisë dhe praktikës së perëndimit. Ideja dhe qëllimi për librin e tij është dashuria dhe dëshira që t'i ndihmoj botës dhe t'i ndihmoj njerëzve. Dha shumë informacione për të ftuarin e sotëm. Nëse jeni të provokuar prej fillimit dhe doni të lexoni librin, mund ta gjeni në Amazon me kërkim në gjuhën angleze A Path to Wisdom, ose vizitoni webfaqen me të njëjtin titull. Ashtu siç do të mësosh të tërhiqesh nga idetë, iluzionet dhe fantazit, do të fillosh të shikosh se jeta është e përkryer në çdo moment të kohës. Është një nga thënjet e autorit. E shihni sa e rëndësishme është se çfarë momenti që ndisim në jetën tonë? Gjithçka fillon nga një ide. Përshëndetje Toni. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Carpe Diem. Faleminderit. We would continue in English because you're living here more than 20 years and it's better for you to express yourself, your work and everything else. Your promotion, A Path to Wisdom of your book just finished. A Path to Wisdom. How did you find your path? My path? That's a very interesting question. My path has been a very long journey. It started the day I was born. But the most difficult part of my life, the story I shared with all of you tonight, and especially the video, started when I was very young. I was struck by terminal illness. So I was in hospital for almost 2 years, and where the doctors gave up, my mother did not give up. So she prayed, she continued to pray, she saw many priests, and eventually my life got better. So the next stage of that was the former Yugoslav war, when the civil war broke up in Yugoslavia. I was in the army for almost 18 months in the middle of conflicts. So
So I went through another big disaster in my life where most people lost their families. The entire country that we knew, our identity, totally was crushed. So I ended up in the streets of London with no money, no family, lost a lot of people I loved during the war. I lost the country, I lost the identity. And being on the streets was, but safe, was the biggest gift. But at the same time was the hardest part, because all that I loved and all that I knew was back in former Yugoslavia, back at home. And having gone through many emotional and physical challenges, I started meeting most amazing people, and also I started reading quite a lot. Being jobless and with no money and no people, books were my teachers. And eventually I worked almost 20 hours for almost 9 years with no holiday to pay for my education and get my life back on track. So in that journey, I learned how to maximize my potential, how to overcome all the emotional and the physical issues that one can go through as a result of all the pain, the rejection, the identity crisis, the health crisis, and worked with some of the best teachers around the world to empower and transcend to higher states of awareness, from which now I can love and heal people around the world. You discovered almost all my questions. What precisely inspired you to write the book A Path to Wisdom? What was that sparkle that made you start to write? It has been in my heart to share everything that I have learned to overcome all of those issues with every single child, with every single person around the world, to inspire them so them too can actually reconnect to that wisdom and free themselves from the limited beliefs, from the emotions, from the cultural pressures, and bring themselves back to balance so they too can actually live an inspired life. Your profession right now, you've been working as an IT engineer, and now it's elite life coach. How would you describe your job precisely? Because it's a new profession. Absolutely. Maybe it's new in our countries, but it's sort of in the Western world. Coaching is one of the most popular methods of actually helping people to start their journey, to simply go within and being able to understand who they are, being able to connect to that wisdom. And also, when you work with somebody, this person is like a mirror to you. So therefore, it mirrors all your fears, and a good coach is able to hold your hand and walk you through a path in which you can rediscover parts of yourself that you actually don't use, parts of yourself that no education system teaches you, and parts of yourself that no country or leader or institution teaches you. So as a coach, I work with some top celebrities, leaders around the world. I work with CEOs, entrepreneurs, with actors and singers and celebrities, and I help them to go to the core of themselves, so them too can live inspired life and inspire other people's lives. According to you and according to your experience up to now, which are the key problems that people usually face, which results with not reaching the full potential? Yes, the biggest problem is like majority of the people have so many fears, and their choices and the decisions that they make on a daily basis, it comes from an unconscious way of being. So therefore, all their experiences and all their beliefs, all their limiting beliefs are already stored in the subconscious mind. So their behavior are driven. So if you're not conscious about what's happening in your subconscious mind, it can really create a massive turmoil in your life. We tend to live a life where we have billions of information on a daily basis we absorb.
this information, the human brain has only the ability to take in 7 pieces of information. What happens is, when you understand the communication in our body, and when you understand the integration of the body, the mind, the spirit, and the heart's wisdom, you can free yourself from all those limiting beliefs that keeps you small, keeps you fearful, keeps you dependent, and also creates massive control issues between people, between children and families, between children and their parents, and also in the society. So therefore, we become a very disempowered society. Knowing that, you can actually shift and enable people to simply live a healthy, balanced life, for them to create their lives, to create their jobs, and create their dreams.